r equal to 0 to infinity a r power n, or r equal to 1 to infinity a r power n minus 1, or summation r equal to 0 to infinity r power n. These are all called geometric series. So which are converges for mod r is less than 1, mod r is less than 1, and converges to a by 1 minus r, converges to a by 1 minus r. Okay, and diverges for mod r is greater than or equal to 1, and oscillates finitely if r equal to minus 1, and oscillates infinitely if r is less than minus 1. Okay, if r is less than minus 1, right? This is what we have discussed in previous class. Okay, right? This is what we have discussed in previous class. Okay, so we'll go for examples of that. Okay, we'll go for examples of that. So check the convergence of summation r equal to 1 to infinity 1 by 2 into 2 by 3 whole power n minus 1 or r minus 1. Okay, na? To write n. Okay, n. Regarding jealous. So summation. Okay, summation n equal to 1 to infinity 1 by 2 into 2 by 3 whole power n minus 1. So can you say what is a, what is r here? Anyone? What is a, what is r here? Anyone? A equals to 1 by 2, sir. A Yeah, equal to 1 by 2, sir. R R is is equals to so which is converge or not? R equals to 2 by 2. So which is converge or not? Anyone? Converge, sir. Yeah. Mod r is what? Mod 2 by 3, which is less than 1. Therefore converges. So ekkada converge avutundi? The sum of infinite terms in the geometric series. Okay, you know it, a by 1 minus r, right? A by 1 minus r. Okay, which is converges to okay 3 by 2. Which is converge or not? Which is converge or not? Anyone? Converge, sir. So what is r here? 1 by 2. What is r? 1 What by is 2, a sir. here? A is also 1 by 2. Converges to a by 1 minus r, 1 by 2 by 1 minus 1 by 2. Converges to 1. Okay, na? Summation r equal to 0 to infinity 0.03 whole power n. Is it converge or not? Yes, please. Anyone? Converge, sir. converges. ఎంతసేపు చెప్పాలా? Summation r equal to 1 to infinity 1 by 2 into 5 by 2 whole power n minus 1. Which is converges or not?
Converges, sir. Diverges, sir. Yeah, what is R? 5 by 2. 5 by 2 nothing but diverges. It's greater than 1. 2.5 is greater than 1, right? Okay, now. Okay, now. This is converge or not? Diverges, sir. So one more thing is, in case of geometric series, we can find rational expansions of okay. Like for example, 3.12 bar undanukondi, 3.12 bar. Okay, na? For example, 3.12 bar. Okay, na? Okay, na? So repeating decimals, and our repeating decimals is there. We can expand into rational expansion. Okay, or we can find into rational expansion using of geometric series. So as you know that in case of 3.12 bar, how we write 3.12 like this, right? 3.12 like this. Okay. So this will be written as 3 plus 0.12 plus 0.0012 plus 0.000012 plus and so on. Avuna kada? So ikkada nenu 0.12 nothing but 12 by 100. 0.0012 by 12 by 4 zeros. 4 zeros. Okay, na? So this will be 12 by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zeros. 6 zeros. And so on. Okay, na? So this will be nothing but 3 plus 12 by 10 square, 12 by 10 power 4 plus 12 by 10 power 6 plus and so on. Okay, na? This will be geometric series. So what is A here? What is A here? 3.12. This part is geometric series. Okay. So don't worry about 3. I'll keep aside 3. Okay. So this part is geometric series. What is A? This is my A. Okay. 12 by 10 square. What is R? Ratio. Okay. A2 by A1. 1 by 12 by 10 power 4 by 12 by 10 square. How much it is? How much it is? 1 by 10 square, right? 1 by 10 square. Avuna? So therefore, this will be written as, I keep 3 as same, but when we write this is sum of infinite terms. How many terms is there? There are infinite. Okay. So there are sum of infinite terms will be, in case of geometric series, converges to A by 1 minus R. A by 1 minus R. Okay. 12 by 10 square by 1 minus 1 by 10 square. Okay, na? So this will be 3 plus 12 by 100 by 1 minus 1 by 100. Okay, na? 3 plus 12 by 99. By taking LCM, 3 plus 12 by 99. 99 3s and 99 3s, anyone? 99 3s plus 12. ఎంత వచ్చింది? 297. Plus 12 యాడ్ చేయండి. 297 అంటే 319. Sir. Okay, na? 319 by 99. That is the decimal expansion. Means rational expansion of repeating decimal of 3.12 bar. 3.12 bar. Okay, that is the rational expansion of 3.12 bar.
Any doubts, please? The 309, sir. Okay, sorry. 309, okay. So రాసుకున్నారా? The same way like you can try. Same way like you can try 0.13 bar, 2.1 bar, 3.233 bar, 234 bar, 234 bar, 5.123 bar. You can try all these problems by expand or rewrite in rational expansion, rational form. Rewrite in rational form. Okay now. So అలాగే another application of geometric series. A ball is dropped from a height of a meters above. A ball is dropped from a height of a meters above. A flat surface. Each time the ball hits the surface, each time the ball hits the surface, and rebounds a distance AR meters. And distance AR meters. Okay. AR meters, a distance AR meters. Where R is positive real number less than 1. Then find the total distance traveled by. Then find the total distance traveled up when A equal to 6, R equal to 2/3. When A equal to 6 and R equal to 2/3. Okay. రాసుకున్నారా? We'll go for solution of these. చేస్తారా మీరు? So ఏం చెప్తున్నాడు? A ball is dropped from a height of a meters on the flat surface. So this is a meters ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఒక బాల్ డ్రాప్ చేశారమ్మా. ఓకేనా? And its rebounds AR meters. So this is AR. Okay, corresponding height. This is AR. Okay, and it will again okay, ikkada varaku AR meters andi. Then it will again
are traveled as AR meters. So again, AR into AR square. This will be AR square. Likewise, it will travel, right? Likewise, it will travel. Okay, now. So here it is AR square. This is AR square. This is AR cube. This is AR cube. Okay. This is AR power 4. This is AR power 4, and so on. Okay. So finally, okay. This is A meters, A meters. Okay. Finally, okay. The total distance traveled by ball. The total distance traveled by ball be equal to first is A. This will be AR plus AR. AR plus AR. Okay, that will be 2AR. Similarly here, AR square plus AR square, 2AR square. Similarly, we have 2AR cube, and so on. So I'll keep this same, but when you take 2A common here, 2A R also taken common here, 1 plus R square plus and so on. So this will be geometric series. What is the sum of infinite terms in geometric series? A by 1 minus R, where A is 1, R is R itself. So this is A plus 2AR by 1 minus R. So this is the total distance traveled by that ball. Okay. So what is A? They given A is 6, R is 2 by 3. Replace there, D equal to 6 plus 2 into 2 into 6 into 2 by 3 by 1 minus 2 by 3. Entama anyone? Ento vachindi? Twenty-four, sir. 42, sir. Any other answers, please? 30, sir. 30 is 42, correct. sir. 30, sir. 30, sir. 30 is correct answer. Thirty is correct answer, ma'am. Next చూడండి, next అమ్మ. సో మనం సమ్ ఆఫ్ పార్షియల్ సమ్స్, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పార్షియల్ సమ్స్ యూస్ చేసి కన్వర్జెంటా కాదా అని చెక్ చేసాం, అవునా? సో అక్కడ అలాగే సేమ్ లైక్ హియర్. ఓకే, సో రైట్ డౌన్ థీరం. Same like here, write down theorem. If the series, okay, if the series summation n equal to 1 to infinity a n is converges, okay, then limit n tends to infinity a n will be 0. Then limit n tends to infinity a n will be 0. Okay, so write down the statement. Okay, and the proof is also very simple here. Okay, the proof is also very simple. So as actually we know that
an will be nth term. Nth term will be sum of n plus sum of n terms minus sum of n minus 1 term. Okay, sum of nth term minus sum of n minus 1 term. Okay, now an will be written as, and as we know that, okay, limit n tends to infinity, Sn will be, I call this as some s. Okay, so means that suppose the series is converges, okay, then limit n tends to infinity, Sn will be, I call as L, then limit n tends to infinity, Sn plus 1 or Sn minus 1. Okay, now all R will be also L, right? All R will be also L because of sequence of partial sums. Okay, now? Okay, now? So therefore Sn minus 1 is also L. So like to take limit n tends to infinity of an, limit n tends to infinity of an. So limit n tends to infinity an nothing but Sn minus Sn plus 1. So this will be L minus L, that will be 0. Okay. Okay. Limit n tends to infinity, Sn will be 0. Okay. Okay, now. Next theorem. So this is very important theorem to verify, to check diverges. To check diverges. ఒక సీక్వెన్స్ అనేది సిరీస్ అనేది డైవర్జెన్స్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి, చాలా ఈజీ. ఎలా అంటే if the limit of an not equal to 0, if limit n tends to infinity an not equal to 0 or infinity or fails to exist or infinity. Okay, so generally limit n tends to infinity అయితే infinity కానీ minus infinity కానీ అయితే directly we say that diverges. So that what we call fails to exist. Okay, diverges. Okay, so if limit n tends to infinity an not equal to 0, okay, not equal to 0, okay, or fails to exist, limit n tends to infinity, okay, na, not equal to 0 or fails to exist, okay, then the series summation an is diverges. Summation an is diverges. Okay, na? So diverges చెప్పడం, series divergent అవుతుందా కాదు చెప్పడం very easy అండి, using of this property. Okay, na? Using of this property. Okay, na? So for example, check the convergence or divergence of summation n equal to 1 to infinity n square. So what happens here? Limit n tends to infinity an, limit n tends to infinity n square. What will be it is? Infinity. Therefore this is diverges. Okay, na? Summation n equal to 1 to infinity 2n by n plus 1. 2n by n plus 1. Limit n tends to infinity an. What is this value? Entama ee value enti? 2n by n plus 1. What is this value? 2, sir. 2. Not equal to 0, right? Not equal to 0. Therefore diverges. Not equal to 0. Therefore diverges. Okay, na? అర్థమవుతుందా? లిమిట్ n tends to infinity an not equal to 0 అయితే, ఓకేనా? Directly we say that okay, na? This is never be 0, therefore diverges. Directly we say that which is diverges. Okay, na? So limit n tends to infinity an not equal to 0 అయినా infinity అయినా divergence అనేది ఈజీగా చెప్పొచ్చమ్మా, divergence అనేది. ఓకేనా?
ఇక్కడ చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడ నేనేం చెప్పానంటే అబౌవ్ థీరం 1 లో, సో ఇఫ్ ద సిరీస్ ఈస్ కన్వర్జెస్, then okay, then limit n tends to infinity an will be 0. Okay, limit n tends to infinity an will be 0. Okay, but converse need not be true. But converse need not be true. అంటే సో లిమిట్ n tends to infinity an 0 అయినంత మాత్రాన, లిమిట్ n tends to infinity an 0 అయినంత మాత్రాన సో అవి కన్వర్జ్ కావాలని రూల్ ఏం లేదు. లిమిట్ n tends to infinity an 0 అయినంత మాత్రాన, ఓకేనా, లిమిట్ n tends to infinity an 0 అయినంత మాత్రాన, ఓకేనా, అవి కన్వర్జ్ కావాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకేనా, ఓకేనా, కావాలంటే నోట్ రాసుకోండి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ చెప్తానమ్మా. మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు చెప్తుంది. Note, make a note. If limit n tends, Sir, your mic is muted, sir. n tends to infinity an equal to 0, then the series Sir, your mic. Is there any people are doing something? Yeah, okay, fine. So for example, సో మనకు డైవర్జెస్ చెప్పడానికి, అంటే ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నానంటే డైవర్జెస్ చెప్పడానికి వెరీ ఈజీ అండి. డైవర్జెస్ అనేది చెప్పడానికి వెరీ ఈజీ. ఓకే, యూ క్యాన్ యూజ్ దిస్ థీరం. లిమిట్ n tends to infinity an నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయినా, ఆర్ ఇన్ఫినిటీ అయినా, ఓకేనా, ఆర్ యూనిక్ కాకపోయినా, లిమిట్ వాల్యూ యూనిక్ కాకపోయినా, దెన్ యూ కెన్ సే దట్ ఓకే, ఇన్ఫినిటీ అయినా, 0 కాకపోయినా, యూనిక్ కాకపోయినా, you can say that directly which is diverges. Okay na? But if limit n tends to infinity an equal to 0, then series need not be converged. For example, summation n equal to 1 to infinity 1 by n. Okay na? Or second example, limit n tends to infinity, okay na, sin of 1 by n square, okay na, sin of 1 by n square, okay na, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ దీనికి, ఇవన్నీ కూడా, ఓకేనా. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా. సమ్మేషన్ n equal to 1 to infinity 1 by n. What is an here? 1 by n, ఓకేనా, 1 by n. Limit n tends to infinity an equal to limit n tends to infinity 1 by n. This will be 0. But summation n equal to 1 to infinity 1 by n is diverges. Okay na? Okay na? So this is very important. Okay na? Summation n equal to 1 to infinity 1 by n. Summation n equal to 1 to infinity 1 by n, okay, which is divergent series. Okay na? Which is a divergent series. Okay, so దీనికి ఇది డైవర్జెంట్. అదే మన సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సీక్వెన్స్ 1 by n equal to 1 to infinity. Is it converge or diverge? Anyone?
అదే మనం సీక్వెన్స్ Converges to తీసుకున్నాం zero. అనుకోండి, which is converges to 0. Converges to 0. Okay, but when you go for series, summation n equal to 1 to infinity 1 by n, summation n equal to 1 to infinity 1 by n. Okay, so which is diverges, okay na. సో దీన్ని డైవర్జెంట్ అని చెప్పడానికి, ఓకేనా, దీనికి డైవర్జెంట్ అని చెప్పడానికి n ఈక్వల్ టు 1 టు ఇన్ఫినిటీ 1 బై n, ఓకే, డైవర్జెంట్ అని చెప్పడానికి, ఓకేనా, నియర్లీ 46 ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయమ్మా, నియర్లీ 46 ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా, 46 ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి ఇది డైవర్జెంట్ అని చెప్పడానికి నియర్లీ, ఓకే. Summation n equal to 1 by n. This is called a harmonic series అండి. This is called a harmonic series. హార్మోనిక్ సిరీస్ అనే దాన్ని హార్మోనిక్ సిరీస్ అంటారు దీన్ని, ఓకేనా. సో ఇది కావచ్చు, ఓకే, 1 by 2n plus 1 కావచ్చు, n equal to 1 to infinity 1 by log n కావచ్చు. సో ఇవన్నీ డైవర్జెంట్, ఓకే, ఇవన్నీ డైవర్జెంట్ అవుతాయి. బేసికలీ వీఆర్ టేకింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హార్మోనిక్ సిరీస్. ఒక హార్మోనిక్ సిరీస్ అనేది డైవర్జెంట్ చెప్పడానికి, ఓకేనా, నియర్లీ 46 ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయండి, 46. సో దాంట్లో వెరీ బెస్ట్ ప్రూఫ్ వచ్చి కాషీస్ ప్రూఫ్ అండి, కాషీస్ ప్రూఫ్, ఓకే. జనరల్గా ఈయన చెప్పిన దాన్ని వెరీ ఈజీ అని అంటారు, వెరీ ఈజీ. అండ్ ఈయన జనరల్గా దీనికి ఒక స్టోరీ ఉందండి, ఏంటంటే కాషీ అనే ఆయన వెరీ బేసిక్గా, అంటే ఇనిషియల్గా ప్రూవ్ చేసింది ఈయనే, కాకపోతే ఈయన పబ్లిష్ చేయలేదు, ఓకేనా. కాషీ అనే ఆయన వెరీ బేసిక్గా ప్రూవ్ చేశాడండి, ఓకే. అంటే స్టార్టింగ్ లోనే ప్రూవ్ చేశాడు, బట్ he did not publish how it will be divergent, okay. He did not publish how it will be divergent, okay. So after some years later, another one has found that, so it's a easy way you can prove that it is divergent. After that onwards they are following this, okay, okay, ఓకే. యా, ఇంకొక ప్రూఫ్ కూడా ఉంది హార్మోనిక్ సిరీస్ డైవర్జెంట్ అని చెప్పడానికి, అది కూడా కొంచెం ఈజీగానే ఉంటుంది. మన మాడ్యూల్లో ఉందనుకుంటా, ఓకే ఫైన్, 3.4లో ఉంటుంది, ఓకే ఫైన్. సో అది కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది, ఓకే ఫైన్. సో మరి కాషీస్ ప్రిన్సిపల్ చూద్దాం, నేనేం చెప్తాడు. కాషీస్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్, ఓకే, కన్వర్జెన్స్ ఫర్ సిరీస్. కాషీస్, ఓకే, జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్, ఓకే, కన్వర్జెన్స్ ఫర్ సిరీస్. సో ఫస్ట్ కాషీస్ చూద్దాం, తర్వాత మనకేముందో చూద్దాం, ఓకే. జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఫర్ సిరీస్. నేనేం చెప్తాడంటే, ఓకే, నేను చెప్తాడంటే a series summation an converges if and only if for each epsilon greater than 0, there exists a positive integer m, such that mod an plus 1 plus an plus 2 plus an plus 3 plus and so on an plus p less than epsilon for all n greater than or equal to m, less than epsilon for all n greater than or equal to m, okay, and p greater than or equal to 1, and p greater than or equal to 1, okay, okay. P greater than or equal to m, p greater than or equal to 1, okay. So that's what if you are able to find there exists a positive integer m, if you are able to find there exists a positive integer m such that modulus of an plus 1 plus an plus 2 plus an plus 3 and so on plus an plus p less than epsilon for all n greater than or equal to m and p greater than or equal to 1, okay. So ఇప్పుడు మనం summation 1 by n చూద్దాం, verify the convergence of summation n equal to 1 to infinity 1 by n, okay na. So I would like to assume that
let us assume. So Cauchy and చూడండి ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాడో. Let us assume, okay, summation 1 by n is converges. 1 by n is converges. Okay. Then for each epsilon greater than 0, then for each epsilon greater than 0, there exists m is any positive natural number. M is in positive integer or positive natural number, such that okay, mod an plus 1 plus mod an plus 2 plus and so on, an plus p, okay, less than epsilon. Okay, for all n greater than or equal to m, right? For all n greater than or equal to m. Okay na? So ఇక్కడ నేను ఈ వాల్యూ తీసుకుంటాను ఇక్కడ. Okay, sir, less than epsilon for all n greater than or equal to m. Okay, now let us take an plus 1 plus an plus 2 plus so on plus an plus p. So what is this? 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus and so on plus 1 by n plus p plus 1 by n plus p. Okay na? Okay na? So what happens here? I assuming that p equal to m. Let p equal to m. If p equal to m or p equal to n, what it will be? 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus and so on plus 1 by n plus m. 1 by n plus 1. Okay na? Plus 1 by n plus 2 plus 1 by n plus 3 and so on 1 by n plus n. Okay na? As you know that n plus 1 is greater than n plus 1 is less than n plus n. N is a higher than 1. Okay na? Similarly, n plus 2 less than n plus n. Okay na? N plus 3 is less than n plus n. Okay na? So when we take reciprocal, 1 by n plus 1 is greater than 1 by n plus n. Okay na? 1 by n plus 1, n plus 2 is greater than 1 by n plus 2. Similarly, 1 by n plus 3 is greater than 1 by n plus n. So for each term, I can write greater than 1 by n plus n, 1 by n plus n, and so on, 1 by n plus n. How many are there? There are n, right? There are n, okay? Greater than n times of 1 by n plus n. How many are there? Okay. N into 1 by 2 n gets cancelled. 1 by 2. Okay na? So I assuming this as epsilon, this will be greater than epsilon. But what we need to get, I need to get less than epsilon. But what I am getting greater than epsilon. Therefore, which contradicts our assumption. So hence the harmonic series is diverges. The harmonic series is diverges. Okay. So any doubts, please? Likewise, summation 1 by n is diverges. We prove that summation 1 by n is diverges. Okay na? Yes, please. Any doubts? Any doubts ఉన్నాయమ్మా?
So likewise, Kashi given the proof of summation 1 by n is diverges in a simple manner, but he did not publish, okay, in his proof. After that, many researchers are trying to prove that the harmonic series is diverges. Okay, so there are ఇప్పటికీ మనకు 46 proofs దాకా ఉన్నాయమ్మా. రీసెంట్ గా ఒక 10 years బ్యాక్ అనుకుంటా ప్రూఫ్ కూడా వచ్చింది. ఓకేనా, అలా ప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటారు. హార్మోనిక్ సిరీస్ లైక్ దిస్ ఇస్ లైక్ రీసెర్చ్ టు ప్రూవ్ ఇన్ వెరీ సింపుల్ మేనర్. ఓకే, హౌ టు చెక్ దట్ ద హార్మోనిక్ సిరీస్ ఇస్ కన్వర్జెన్స్. ఓకేనా, అలా ప్రూవ్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఓకేనా, సో లైక్ సో బట్ ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ప్రూఫ్. బట్ నియర్లీ 40 proofs అయిపోయాక ఇలాంటి ఒక ప్రూఫ్ ఉందని కనుక్కున్నారు. నియర్లీ 40 proofs అయిపోయాక ఇలాంటి ప్రూఫ్ ఒకటి ఉందని కనుక్కున్నారండి. ఓకేనా, 40 proofs అయిపోయాక ఇలాంటి ప్రూఫ్ ఒకటి ఉందని కనుక్కున్నారు. ఓకేనా, తర్వాత నుంచి దీన్నే ఫాలో అవడం మొదలెట్టారు. హిస్టరీ ఉంది కాశీ దానికి. సో డోంట్ వరీ, అవన్నీ మనకు అవసరం లేదులేండి. ఓకే ఫైన్. Okay, fine. Okay, fine. Now we'll go for మనం 2 tests చూసామా to check the convergence. Okay, so first one is the sequence of partial sums. Okay na. And second one ఏం చూసాం? geometric series. Okay na. First one sequence of partial sums. Second one is geometric series. Okay. Okay, now fine. Now we go for another test that is called P test to check the convergence. It's a very simple test. It is also okay. Let's summation an is any positive term series. Let summation n equal to 1 to infinity an is any positive term series and which is in the form of summation n equal to 1 to infinity 1 by n power p. Summation n equal to 1 to infinity 1 by n power p is converges. Okay, if p greater than 1. Is converges if p greater than 1. Okay, and diverges if p less than or equal to 1. Diverges p less than or equal to 1. Okay na. Proof చెప్పాలంటే ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ చెప్పాలి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ప్రూఫ్ అవసరం లేదండి. దీని ప్రూఫ్ చెప్పాలంటే ముందు ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ చెప్పాలి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ప్రూఫ్ పెద్ద పని లేదు మనకు. ఓకేనా. సో సమ్మేషన్ 1 by n power p. ఓకేనా, సమ్మేషన్ 1 by n power p ఫామ్ లో ఉంటే అమ్మా which is converges for p greater than 1. p అనేది greater than 1 గా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ diverges for p less than 1. ఓకేనా. సో దిస్ విల్ బి 1 by 1 p, 1 by 2 power p, 1 by 3 power p plus and so okay na. So check the convergence of 1 by n square. Is it converge or diverge? Converge. Yeah. So what is p here? What is 2. p here? Which is converge or diverge? Second one converge. Converge. Third one. Third one diverges. Fourth one. Diverges. Diverge, sir.
summation n equal to 1 to infinity 1 by n. Converges or diverges? Diverges. Diverge, sir. Root Diverges, n. sir. Diverges, sir. N root n. N into root n అమ్మాయి. N into root n. N root n, n into root n. N into root n. N root n మనం చెప్పలేం ఇప్పుడు. N into root n. N root n ఇప్పుడే చెప్పలేం మనం. N into root n. Converges, sir. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అలాగే ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్. P test is very simple. Okay, we'll verify P greater than 1 which is converge, P less than 1 which is diverges. Okay na? Very simple one. Okay na? Now we go for integral test to check the convergence. Okay, integral test to check the convergence. Okay, see if to check the convergence of summation n equal to 1 to infinity an. Okay, so an where an is okay, so first one is an is positive and second one is an is positive and second one is monotonically decreasing. Monotonically an is monotonically decreasing. Decreasing అంటే తెలుసు కదా మీకు, monotonically decreasing. an is decreasing. Okay na? Okay na? Then there exists an integrable function. Then there exists an integrable function of x such that f of x equal to un or f of n equal to un. F of x equal to ax. F of x equal to ax. Okay, f of x equal to ax. Okay, for all positive integral values of x, for all positive integral values of x. Okay na? Values of x. Then the series summation n equal to 1 to infinity an and integral 1 to infinity f of x dx both converge or diverge together. Both converge or diverge together. సో ఇక్కడ చూడండి, మన సిరీస్ నేను చేస్తున్నామంటే ఇంటిగ్రల్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నామమ్మా. ఇంటిగ్రల్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అది పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీస్ అయి ఉండాలి. ఫస్ట్ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఓకే, అది ఫస్ట్ పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీస్ అయి ఉండాలి అండ్ సెకండ్ వన్ మోనోటానిక్లీ డిక్రీజింగ్ సిరీస్ అయి ఉండాలి. మోనోటానిక్లీ డిక్రీజింగ్ అయి ఉండాలి. ఏఎన్ అనేది మోనోటానిక్లీ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా? ఏఎన్ అనేది. ఓకేనా? దెన్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ an an we treat it as f of n or ax as f of x.
Wherever n is there, it treating that x. Okay, there exists an integral function x such that f of x equal to ax. Okay, for all integral values, positive integral values of x. So you don't bother of this. Okay, so మనం an ని f of n అనుకుంటాం లేదా ax ని f of x అనుకుంటాం. Okay na? Then the series an and this one, okay, both converge or diverge together. Okay, అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇంటిగ్రల్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయితే, if this integral is exists, then the series is converge. If the integral does not exist, then the series is diverge. Okay na? If the series exists, okay, then okay, అర్థమవుతుందా? If this integral is exists, okay, then the series is converge. If this integral does not exist, then the series is diverge. And the series is diverge. Okay na? Yes, please. Any doubts? రాసుకున్నారా? సో ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ అప్లై చేయాలంటే ఈ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసి ఉండాలండి. ఈ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసి ఉండాలి. ఓకేనా? Now we go for test the convergence of 1 by n square plus 1. Test the convergence of 1 by n square plus 1. Can treat this 0 ఉంటే 0, 1 ఉంటే 1 పెట్టుకోండి, లేదంటే 1 పెట్టుకోండి. ఓకేనా? Here what is an? What is my an? n square plus 1. ఓకేనా? సో n square plus 1 పాజిటివ్ కాదా? సార్ పాజిటివ్ కదా? Of course positive. అవునా? You know that yes, please. You know that okay, n is increasing function, n square is also increasing function, n is an increasing function, n square is also increasing function. Okay na? n square plus 1 is also increasing function. అవునా? Okay na? కావాలంటే రాసుకోండి, n square plus 1 is increasing function. అవునా కదా? For any natural numbers is increasing. Then 1 by n square plus 1, what? 1 by n square plus 1 is decreasing. అవునా కదా? అవునా కదా? Decreasing. Okay na? Then okay, let f of x equal to 1 by x square plus 1. X square plus 1. Okay na? Now we go for integral 1 to infinity 1 by x square plus 1 dx. Integral 1 to infinity f of x dx. F of x into manaku, let us taken that okay, 1 by x square plus 1 dx. What is integral 1 by x square plus 1? Anyone? What is integral 1 by x square plus 1? Anyone? Or hear my voice? Integral x square plus 1 ఏంటమ్మా? x cube by 3.
ఇంటిగ్రల్ 1/x² + 1 కి ఏంటమ్మా ఒకరికి కూడా తెలీదా? ఇంటిగ్రల్ 1/x² + 1 tan inverse. Tan inverse x by a, sir. మరి ఇంచేపు చెప్పొచ్చు కదమ్మా. ఎవడో చెప్తాడు సార్ మాకెందుకు అంటారా? tan inverse infinity 90, tan inverse 1 45. So this is pi/4. This is finite, right? This is finite. So therefore this integral is converged, therefore this series is converged. So therefore integral 1 to infinity f of x dx is converges. Therefore summation n equal to 1 to infinity 1 by n square plus 1 is converge. Okay na? రాసుకున్నారా? నా అయిపోయిన వాళ్ళకి ప్రాబ్లం చేయండి. సార్ ముందు స్లైడ్ పెట్టండి సార్ ఒకసారి. ఓకే సార్. So which is converge or not? Anyone? Our n is n equal to 1 to infinity natural numbers, n equal to 1 to infinity. Okay, na natural numbers. So this is always for any n greater than or equal to 0. And you know that n into n plus 1, n into n plus 1 is always greater than 0, which implies 1 by n into n plus 1, less than 0. Or an is 1 by n into n plus 1, an plus 1 is 1 by n plus 1 into n plus 2. So generally n into n plus 1 is less than n plus 1 into n plus 2. N into n plus 1 for any n equal to 1 to infinity, n into n plus 1 less than n plus 1 into n plus 2, which implies 1 by n into n plus 1 is greater than 1 by n plus 1 into n plus 2. Equal to కూడా పెడతాం కావాలంటే. Therefore what an greater than or equal to an plus 1. An greater than or equal to an plus 1, therefore an is decreasing, monotonically decreasing. So both conditions are satisfied. Therefore let f of x equal to 1 by x into x plus 1. Now integral 1 to infinity f of x dx, integral 1 to infinity 1 by x into x plus 1. Anyone? What is this integral value? Anyone? ln x minus ln of n x plus. Very good. Then 1 by x minus 1 by x plus 1 and right. Anna? 1 by x is ln x minus ln of x plus 1. 1 to infinity. This is nothing but ln mod x by x plus 1 for 1 to infinity. In the case of infinity, or you can write this 1 by x LCM చేసానుకో 1 by 1 by x.
1 to infinity. ln of 1 by 1 plus 1 by x. 1 to infinity. So for upper limit, ln of 1 by 1 plus 0 minus ln of 1 by 1 plus 1. This is ln 1 minus ln 1 by 2. What is ln 1? 0. Minus ln 1 by 2. Minus ln 1 by 2 రాయొచ్చు లేదా ln 2 అని రాయొచ్చు. Whatever you like. ఇదైనా రాయొచ్చు, ఇదైనా రాయొచ్చు. Both are non-zero, exist. Sorry, both are exist. So therefore integral 1 to infinity f of x dx exists. So therefore okay, summation n equal to 1 to infinity 1 by n into n plus 1 is converges. అవునా కదా? దీని ఆల్రెడీ మనం టెలిస్కోపిక్ సిరీస్ ద్వారా చేసాము లాస్ట్ క్లాస్ లో. గుర్తుందా? సమ్ ఆఫ్ పార్షియల్ సమ్స్, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పార్షియల్ సమ్స్ యూస్ చేసి కూడా చేస్తున్నాం, కావాలంటే చూడండి. సో లైక్ వైజ్ మెనీ టెస్ట్ క్యాన్ అప్లికబుల్ టు వెరిఫై ది కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ సిరీస్. సో మీరు ఏదో ఒక మెథడ్ని అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఒక మెథడ్లో చెప్తే చాలు. అయిపోయిన ఈ ప్రాబ్లం చేయండి. 1 by n into ln 1 by n into ln. సార్ ప్రీవియస్ స్లైడ్ పెట్టాలి సార్. ఏమున్నాయమ్మా ప్రీవియస్ స్లైడ్లో? యూ షుడ్ ఫాలో, డోంట్ కాపీ. ఫాలో అవ్వాలి అంతే తప్ప కాపీ చేయకూడదు. మీకు డౌట్ వచ్చిన దగ్గర మాత్రమే చూడాలి. యు ఆర్ నాట్ కిడ్స్. Yes, please. Any doubts? Summation n equal to 1 to infinity 1 by n into ln. చేసారా? Summation n equal to 1 to infinity 1 by n into ln. So what is an here? 1 by n into ln. And 1 కాదమ్మా 2 రాసుకున్నాం. Because of n equal to 1, ln 1 is 0, 1 by 0 is infinity. 2 రాసుకోండి. ఓకేనా? 2. So an greater than or equal to 0 for all n greater than or equal to 2. అవునా? Second one, an plus 1 is 1 by n into ln plus n plus 1 కదా, n plus 1 into ln of n plus 1. So generally we know that n into ln less than n plus 1 into ln n plus 1. n కన్నా n plus 1 పెద్దదమ్మా, n కన్నా n plus 1 పెద్దది. ఓకేనా? So 1 by n into ln is greater than 1 by n plus 1 into ln n plus 1. ఓకేనా? So therefore what? an is greater than or equal to an plus 1. So therefore an is decreasing. So both conditions are satisfied, then f of x will be 1 by x into ln x. Now consider integral 2 to infinity 1 by x into ln x. So ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం? Anyone? ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం? Any idea?
lnx ని t అనుకుంటే dt of వెరీ గుడ్, lnx. వెరీ గుడ్. 1/x dx is dt. సో లిమిట్స్ మారుస్తారంటే మార్చండి లిమిట్స్, లేదా లిమిట్స్ అలాగే పెట్టుకుంటాం అంటే ఓకే. x equal to 2 means that t equal to ln2. x equal to infinity, t is infinity. So this will be ln2 to infinity 1 by t dt, 1 by x dx is dt, 1 by t dt, 1 by t dt. ఇంటికల్ 1 by t dt ఏంటమ్మా? Integral 1 by t dt is ln t. Ln infinity is infinity. Therefore, this is diverges. This diverges. ఓకేనా? రాసుకున్నారా? ln infinity infinity అమ్మా, ln infinity infinity. ఓకేనా? డైవర్జెస్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. Practice these problems using of integral test. చేస్తానంటే ఈ ప్రాబ్లం కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా? So you can practice these problems. Okay.